Welcome everybody to another Mutual Intelligibility Challenge. In this episode, we are going to see how well Ukrainian and Belarusian speakers can understand each other. Let's meet our guests today. Victoria. Привіт всім, мене звати Віка, я українка. Я вчилася на філології, тобто в мене є освіта пов'язана з мовами. Також я захоплююся мовами з дитинства. Я думаю, що досить добре розумію білоруську, тому що я неодноразово дивилася різні відео, наприклад, на Ютубі, і мені здається, я розумію 90% з білоруською. We will find out today how well you understand Belarusian. And Slava? Прывітанне ўсім. Мяне завуць Слава, я беларус. Я таксама лічу, што добра ведаю украінскую, добра разумею яе. Я некалькі разоў быў ва ўкраіне, і мне здаецца, я разумеў амаль усё. That's great. So we have 4 challenges today. We're going to start with Belarusian word. Slava, you're going to describe a word to Victoria, and then we're going to be taking turns and swapping languages. But remember, you have to speak your native languages throughout the entire time of the challenge. All right. So, let's go. Так, першае слово. Гэта гародніна. Яна зялёнага колеру. Яна мае многа лістоў. І гэтыя лісты мы карыстаем у ежу. Це капуста? Так. Kapusta. That was fast. That was fast. So, kapusta means cabbage, right? Cabbage. In Ukrainian. In Polish, it's also kapusta. What about Belarusian? It's also kapusta. It's also kapusta. So, Victoria, what gave it away? Like, what were you able to understand from what Slava said? Я зрозуміла, що це якийсь овоч, городина. Мені здається, в українській мові раніше теж... Sorry, in English? Whatever, I mean, it felt natural, so we just rolled with it. Мені стало зрозуміло, що це городина. В українській мові, мені здається, раніше теж існувало це слово, зараз його не використовують. Спочатку я подумала, що це огірок, бо це овоч і він зелений. А потім, коли Слава сказав, що він має багато листочків і ми вживаємо їх в їжу, я зрозуміла, що це не огірок, а це якийсь овоч з листочками. Тому я сказала капуста. І те, що він зеленого кольору. So the key words here, like if you had to translate that to English speakers watching it, what were the key words that you were able to? Leaves, green, also a vegetable. And that we eat these leaves. Good. That's great. So I think now it's time for a Ukrainian word, and Slava, you're going to try to guess it. So take your time. Отже, перше слово – це приміщення, яке зазвичай знаходиться над нашими, уявімо будинок, так? Це приміщення, яке на найвищому поверсі. Ми там зазвичай його використовують як склад, можна поставити якісь речі туди, які ми не використовуємо щоденно. Щоб туди залізти, потрібна спеціальна драбина або, може, сходинки, щось таке. Гэта паддашак? Я думаю, що так. Воно під дахом. Я думаю, що це білоруська мова. Гэта такая комната пад дахам, і так, штосьці там можна храніць, ці можна нават жыць. Можна, якщо обладнати її. А також ми туди не лазимо щоденно, так? Ми рідко там буваємо. Якщо, наприклад, ми там не живемо, тоді це те слово, що я загадувала, це горище українською. Лізти на горище. Мне здаецца, што ёсць слова гарышча ў беларускай мове. Мне здаецца, я яго дзесьці сустракаў. Я думаю, це цілком ймовірно. Okay, so Slava, it seems you got it right. So it's supposed to be attic, right? Yes. Poddashek, right? In Ukrainian, it's горище. In Polish, it's strych.
Стриг також в Україні, у західній частині України, на Галичині, зокрема, говорять слово стриха. Стриха це як дах, а я думаю, стриг теж використовується як горище. Проте я з іншої частини України, тому я просто кажу, що так може бути, проте це треба перевірити цю інформацію. So basically, there is a difference because we also have a word poddasze, but poddasze is something that you actually use to have bedrooms, for example. You can actually live there. And strych is something that is not arranged for. It's more for storage, right? It's more for storage, yes. It's usually kind of have a creepy vibe. It's not somewhere you want to hang out. And poddasze is somewhere where you actually want to hang out. So you don't have that distinction in Belarusian? I don't think so. Yes. Let's do the Belarusian word again. Okay? Так. Гэта нешта, што ляжыць на падлоге, можа вісець таксама на сцяне, асабліва ў нас. Так, гэта нешта тканае, яно можа мець нейкія ўзоры. Людзі у Персіі, здаецца, рабілі калісьці вельмі прыгожыя такія штукі. Мабуть, зараз у Туреччині це роблять. У Туреччині так. У нейкіх краінах людзі сядзяць на ём. У нейкіх краінах гэта проста нешта, што ляжыць на падлоге. Отже, я думаю, що це килим або килимок. Ну, килим, якщо ми говоримо про те, що лежить на підлозі, то це може бути килимок, як маленький. А якщо це велике, це килим. Так, здаецца, што так. Mhm. Гэта дыван па-беларуску. Dywan. In Polish, it's also dywan, and it means a rug, the one that you put on the floor to look nice. What is interesting, we call sofa divan. So, like a bed, okay? It's divan. It seems like Belarusian uses this word the same way Polish does. So that's interesting. Yes, that's great. So let's move on to another Ukrainian word then. Отже, це слово використовується на позначення чогось, що видобувають з землі. Вони бувають, ми говоримо корисні і додаємо це слово на позначення дуже важливих ресурсів, які видобуваються з землі. Часто вони бувають невідновлювані, наприклад, так? Тобто ми можемо вичерпати наявність цих речей, скажімо так. Мне здаецца, я зразумеў. Добре. Гэта ресурси, так? Ну так, проте українською, ми можемо теж говорити ресурси, проте є специфічне слово на позначення цього, можливо, в білоруській є теж таке слово, подумай ще. Бо ресурси – це запозичене слово, а от, можливо, є питомо білоруське слово. Так, гэта будзе выкапень? Копалини, абсолютно. Копалини. Okay, so it's supposed to be fossil. In Polish, it's skamielina. Norbert, here. That's something different, yeah. I should have asked probably you what you mean exactly, because we have skamyanilis and it's something different, okay? This fossil is translated both ways as a skamyanilis, and it means like dinosaur era something, right? And kopalina, it's like, for example, gas or nafta. How nafta is called in English? Fossil fuel, oil. Yeah, like that. Coal. So I thought maybe that you want us to explain kopalina. I'm just trying to think what would be the Polish translation of that. And you say it's a resource, like it's like a raw material. It's all resources. Like oil, like salt, minerals, maybe. Let me see in Polish. Yeah. Minerały. Minerały? Probably the Google Translator says that it's minerały. No, I need to look into like a proper dictionary. So in Polish, it's surowiec. Surowiec.
right? So that was a bit more advanced. Yeah, And here it seems like you understood each other almost immediately, right? Like, so Slava, what helped you understand? Mostly that it's something that we need to extract, to use, and it can be восполняемый, невосполняемый. So yeah, I thought of resources almost immediately. Okay. So even on like a more advanced level, the mutual intelligibility is quite high with Belarusian and Ukrainian. yeah. I guess, for example, if we need to explain to a Polish speaker, it will be more difficult with this word, especially if you, for example, name Surovce. I would never guess.